ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුවේ ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු polkatu අඟුරු ලිප සිමෙන්ති වලින් හදන විදිහ කියලා දෙන්න කියලා කරපු ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට ඔයාලා ගෙදර polkatu තියෙනවා නම් ඔයාලට පෝලිං වල ඉන්න වෙන්නේ නැහැ ගෑස් ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අගට බලන්න ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්.